저는 이제 그 대양명상의학회 부회장 신경철이라고 합니다. 저희 시작이 좀 빨리 시작한 것 같은데 몇 분의 말씀을 드립니까? 그래서 제가 좀 말이 좀 느립니다. 그래서 좀 아마 후반부 가면 많이 좀 빨라질 것 같긴 합니다. 그 대양명상의학회가 어떤 학회인지 먼저 좀 소개를 시켜드리겠습니다. 2013년에 명상에 관심이 있는 정신과 의사들이 모여서 명상의학 연구회를 만들었습니다. 2017년에 대한명상의학회를 발족하였고 학회 이름에 명상과 의학을 명시한 학회는 세계 최초가 아닐까 저희는 생각하고 있습니다. 그 대한명상의학회는 환자 치료에 명상을 접목하고자 노력하는 학회입니다. 오늘 발표에서는 왜 명상이 필요한지, 명상이 병원 의료에서 어떻게 받아들여지고 있는지에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 현대인의 이제 명상이 필요한 이유, 첫 번째로 이제 불교에서 말하는 탐진치가 이제 세상에 넘쳐나고 있기 때문이라고 할 수가 있겠습니다. 식욕, 성욕, 물욕 같은 욕망이 이제 넘쳐나서 이 욕망에 빠지면 중독이 되고 반대로 이런 욕망이 충족이 안 되면 이제 시기, 질투, 분노, 불안, 우울 같은 과잉 감정이 생겨서 이런 게 또 쌓이면 정신질환이 생깁니다. 그리고 이제 TV, 인터넷, 핸드폰에서는 이제 과잉 정보가 이제 쏟아지고 있습니다. 이런 과잉 정보는 과잉 욕망, 과잉 감정을 이제 증폭시키는 역할을 하고 있습니다. 옛날에는 이제 TV를 바보상자라고 불렸는데 이제는 이제 바보상자를 이제 가지고 다니면 이제 시대가 돼서 노트북, 핸드폰 때문에 문제가 이제 점점 커지고 있다고 할 수가 있습니다. 이런 과잉 정보, 과잉 감정, 과잉 욕망은 이제 사람들을 지혜로부터 점점 멀어지게 하고 있는 것 같습니다. 명상이 필요한 이유 두 번째로는 현대에서 스트레스 관련 증상들이 점점 많아지고 있다는 것에 있을 것 같습니다. 저 다음 이제 그래프는 한국의 우울증에 관한 이제 통계 그래프입니다. 해가 갈수록 이제 우울증이 점점 늘어나고 있습니다. 코로나를 거치면서 우울증이 이제 대폭 늘어났고 특히 젊은 인구에서 우울증 유병률이 이제 높게 나타나고 있습니다. 그리고 한국의 그 정신과 치료에는 오랜 편견이 있어 왔었는데 그래서 병이 나더라도 병원에 잘 가지를 않았습니다. 그래서 정신건강 서비스 이용률이 많이 낮은 편입니다. 그래도 좀 요즘에는 편견이 사라져서 점차적으로 높아지고 있기는 한데 2021년 이후로는 코로나 때문에 조금 줄어들긴 했는데 한 15% 이상 좀 되고는 있습니다. 그래서 병이 난다고 해서 예를 들어서 감기나 배가 아프다고 해서 다 병원 가는 건 아니라서 병이 난다고 해서 서비스 이용률이 100%가 될 수는 없겠지만 정신과 이용률이 이제 OECD 회원국들은 대부분 40%를 넘는 것에 비하면 아직도 우리나라는 많이 낮다고 할 수가 있습니다. 우울증은 많아지는데 그렇게 병원의 서비스 이용률이 떨어지다 보니까 한국은 자살률이 아주 많이 높다고 할 수가 있겠습니다. 우리 한국의 이제 자살률 이제 통계입니다. 왼쪽 그래프는 이제 녹색이 이제 전체 그래프고 위아래로 이제 남자 여자입니다. 그래서 1990년도에 한 10명 정도이던 게 계속 이제 늘어나면서 2012년, 13년에는 아주 최고치를 달했습니다. 35명 이상의 최고치를 기록한 적도 있습니다. 그 이후에 좀 줄어서
그러니까 지금은 한 25명 안팎으로 이제 유지되고 있습니다. 이것이 어느 정도 높냐면 이제 오른쪽 이제 그래프를 보면 OECD 회원국들의 자살률을 보면 평균 한 10명 안팎이고 적은 나라들은 한 3명 정도 되는 나라도 있습니다. 말처럼 개인의 정신은 그 사회의 도덕, 종교, 법, 언어 등에 의해서 영향을 받는다고 할 수가 있겠습니다. 뭐 동남아의 불교 국가, 뭐 인도의 힌두교, 서양의 충격교 정신 같은 사회의 가치관은 개인의 심리를 억제하기도 하지만 안정감을 주는 역할도 하고 있습니다. 현대 사회에서는 사회 균형이 이제 약화되고 있는데 한국에서는 기존 가치관이 해체가 정말 빨리 일어나고 있습니다. 우리나라에서 가장 오래 이어왔던 전 국민에게 영향을 주었던 가치관은 뭐 유교문화라고 할 수가 있겠습니다. 뭐 남아선종 사상, 효도, 뭐 가족관 이런 것도 많이 현대 와서 많이 바뀌고 있습니다. 그래서 예전에는 그냥 따르던 사회 규범들이 이제 약화되면서 이제 자신의 심리 안정은 개개인이 자유로운 선택에 의해서 찾아야 하는 이제 시대가 도래를 한 것 같습니다. 불면증이 있다거나 불안증이 있을 때 약을 주면 바로 그날 자고 그날 불안이 확 줄어듭니다. 그래서 비용이나 그 효과의 속도 면에서는 이제 약물 치료가 워낙 이제 효용성이 있다 보니까 약물 치료를 좀 많이 합니다. 물론 이제 불면증을 이제 약을 주면 자기는 하는데 그 사람의 어떤 자연 수면 습관이 바뀌는 건 아니기 때문에 뭐 근본적인 치료가 아닐 수는 있는데 자연 수면을 이제 유도하기 위한 뭐 행동 치료 뭐 이거는 뭐 수개월 뭐 이상이 드는 뭐 그런 거여서 보통 우리 지금 현재 정신과 치료는 이제 약물 치료를 주로 하면서 근본적인 치료에서 보완적으로 이제 정신치료, 행동치료를 이제 같이 하는 추세로 지금 치료를 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 다양한 대로 여러 가지 뭐 치료의 종류가 여러 가지가 많습니다. 프로이드가 말한 이제 정신 분석, 사이코 아날리시스도 있고, 융이 말한 아날리티컬 사이콜로지, 뭐 분석 심리라고 하는 것도 있고, 뭐 등등등 여러 가지가 많습니다. 인지 행동 치료라는 것도 이제 대표적인 거고, 뭐 심리적 최면 등등등 해서 많은 치료가 나와 있습니다. 이런 각각의 치료들은 한 수십 년에서 100년이 넘은 치료고 그동안 수십만 편의 이제 논문들이 각 치료마다 다 쌓여 있어서 공부 양도 아주 방대한 치료라고 볼 수가 있습니다. 집착하지 않게 하는 보다 더 근원적인 방식의 새로운 치료를 제시를 하는 것 같다는 생각입니다. 더 나아가서 생각하면 명상은 인간이 좀 보다 더 진화된 신경회로를 쓰게 만드는 수면과 명상의 이제 뇌를 연구한 결과도 이제 여러 가지 나오고 있어서 이쪽으로 많이 진작되는 면들이 있습니다. 그래서 심리학적 치료 중에 이제 명상이 최근 주목받는 이유는 하여튼 요즘은 이제 세계적인 유행을 타고 있는 것 같습니다. 그래서 많이 퍼졌고 그리고 명상의 가학파 종카라진 박사님의 이제 역할이 컸던 것 같고 이를 통해서 선입견이 많이 없어졌다는 겁니다. 그리고 명상은 접근성, 용이성, 확대성에서 장점이 있습니다. 정신분석 같은 경우에는 뭐 한 5년 동안 1000세션 넘는 걸로 하면 그 비용도 엄청납니다. 그 시간도 많이 들고 또 어린 시절 얘기 다 해야 되기 때문에 아픔도 계속 끌어내야 되는데 그런 면에서는 뭐 좀 처음에는 좀 명상이 좀 쉽게 느껴지는 면도 있습니다. 더 깊게 명상하면 명상처럼 또 어려운 게 없긴 하지만 그리고 어디서든 할 수 있고 뭐 그런 쪽에서 이제 제 장점을 갖고 있다고 보여집니다. 그리고 이제 네 번째로는 그 명상은 욕망과 자의식에 대한 집착을 벗어나는 새롭고 진화된 내적 발전을 기대할 수 있는 어떤 새로운 가치를 주는 거여서 이제 주목을 받고 있는 것 같습니다. 그리고 이제 다섯 번째로 현대의 인문학하고 현대의 과학이 드디어 불교의 세계관을 이해하기 시작한 것 같습니다.
현대의 명상의 도입은 이제 뭐 그 이전에는 명상이 비과학적이다, 종교적이다, 단지 감정 없는 상태를 유도하는 거다, 삶을 회피하게 만든다, 뭐 이런 선입견들이 있었는데 이런 선입견이 과학화되면서 많이 보급되면서 많이 사라진 것 같습니다. 그래서 명상의 일반적인 효과는 이제 뭐 심리적 효과, 뭐 정신질환에서도 불안, 강박, 우울 등에서 뭐 많이 쓰이고 있다고 보여집니다. 명상의 적용을 보면 예방약에서는 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방이라는 개념이 있습니다. 1차 예방은 질병이 발생하기 전에 예방을 하는 거고 2차 예방은 질병 발병 단계입니다. 발병했으면 빨리 발견해서 빨리 치료하는 거. 3차 예방은 합병증이나 장애를 최대한 예방하는 뭐 그런 단계라고 할 수 있습니다. 명상은 주로 이제 2차에서 급성기 때는 명상은 주로 뭐 병원에서 이용하지는 않고 이제 3차 어느 정도 안정이 됐을 때 재발 방지하고 이제 이 사람이 조금 보다 나은 삶을 위해서 의료계에서는 주로 3차에서 합니다. 그리고 뇌신경의 가소성, 이제 가소성이라고 하는 건 뇌신경도 변한다는 뜻입니다. 뭐 운동신경이 하나도 없는 사람도 매일 테니스를 매년 치면 이제 그 회로가 이제 생겨서 선수는 못 되더라도 어느 정도 잘 친다는 얘기고요. 이 변하긴 하는데 참 이게 변하는 게 쉬운 건 아닙니다. 그러니까 오른손잡이가 왼손잡이가 되려고 그러면 오른손 묶어놓고 한 왼손 1년 동안 해야지 왼손의 신경회로가 이제 열린다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 어떤 이 병적인 뭐 우울증, 불안증 회로라든지 자의식에 관련된 아주 오래된 회로를 변경한다는 것은 아주 좀 힘든 일이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 뇌영상 연구를 통해서 아직 자세하게 밝혀지지는 않았지만, 그러니까 명상 수명가들의 이제 뇌를 보면 이제 뇌가 어떤 부위는 작아져 있고 어떤 부위는 이제 커져 있습니다. 어떤 뇌 신경회로의 네트워크가 어떤 식으로든 이제 변하는 것은 이제 보여지고 있는데 그게 어떤 의미를 뜻하는지 그건 더 연구가 진행되어야지 알 수가 있을 것 같습니다. 이런 이제 뇌가 변하는 이제 몸에 깔려 있는 자율신경, 교감신경, 부가신경에도 이제 영향을 미친다는 얘기고, 이거는 우리나라에서 이제 그 병원에서 나오는 명상 관련 논문들입니다. 맨 밑에 대한명상의학회 학술지가 21년에 창간이 돼서 계속 많은 논문들을 이제 만들어내고 있습니다. 명상에 나아갈 길을 이제 보면 이제 현대 명상의 문제점으로 로날드 퍼셀하는 분이 마인드풀니스라는 제목으로 이제 명상을 비판하는 이제 책을 냈습니다. 명상이 이분의 생각으로는 지나친 세속화와 산업화가 된다. 그래서 불교의 윤리적 가르침과 자의 집착을 없애는 본래의 목적이 많이 약화가 됐다. 그리고 거대 산업으로 성장해서 어떤 건강 산업의 일부가 된 측면이 있다면서 이제 좀 비판하는 책도 냈었습니다. 그래서 명상에 나아갈 길은 우리 한국의 의료계에서는 이제 명상을 뭐 여러 가지 다양한 병에 적용할 수 있는 치료 방법을 이제 개발하고 있고요. 그리고 이런 여러 가지 치료에 정착하기 위한 노력을 하고 있습니다. 그리고 이제 1차 예방, 사회에 공헌하기 위한 여러 가지 사업도 하고 있습니다. 그리고 의료 제도적인 노력, 아직까지 우리 명상은 지금 의료 보험의 수가에 들어가지가 않습니다. 의료 행위에 지금 좀 속해지려고 저희가 이제 노력은 하고 있는데, 뭐 이것도 이제 금방 이루어지는 문제가 아니라서 의료 안에서 이제 확대가 되려면 의료 제도의 뒷받침이 되어야 하는데 아직 도입 단계여서 노력을 하고 있습니다. 종교에 대한 바람을 이제 좀 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. 특히 이제 불교에서 이제 이런 세속화된 다양한 명상 산업의 문제점을 해독할 수 있는 방향으로 이제 어떤 표상이 되어줬으면 하는 바람이 있습니다. 그리고 이제 서양의 구조화된 명상이 종교적인 면을 좀 이제 많이 좀 최소화시켰는데
네. 우리 한국의 이제 불교에서 하는 이제 그 대중화된 명상은 좀 본질적인 걸 많이 넣어주었으면 하는 바람도 있습니다. 우리 그 리산 스님의 하트 스마일 명상이건 저도 이제 여러 명상 프로그램을 많이 좀 경험을 해봤는데 하트 스마일 명상은 제가 기초 과정을 살짝 맛만 봤습니다. 그래서 여기 그 심화과정을 들어간 선생님 얘기를 들어보니까 그 심화과정 들어가면 이제 선정의 맛을 좀 보여주신다고 하더라고요. 그래서 이미 많이 이제 본질적인 걸 넣고 계신다고 보기는 하는데 제가 여기에 이렇게 바램이라고 적은 것은 이렇게 그렇게 많이 알려지는 것 같지는 않습니다. 어느 정도 이제 하트 스마일이든 한국의 명상이 본질도 추구한다는 것을 명시가 확 와닿지는 않는 그것도 스님의 깊은 뜻이 있으리라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 이것이 이제 대중화된 명상이고 병원에서 하는 명상의 이제 목표인 것 같고요. 여기에서 종교계 통해서는 이 어웨어너스의 대중적인 명상을 하는 거에 플러스해서 이제 선정하고 할 깨달음까지도 우리를 이끌어 줬으면 하는 바람이 있습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. I want to begin this talk with great thanks to the Chogyey Order for making this convocation possible. And I think one of the things that we are all facing today is the truth of not only local, national suffering, but also global suffering. So the courage to come together in this way and to look at the value of practice in relation to what is happening in the here and now is prophetic, it is visionary. I also want to thank my teachers, Thich Nhat Hanh, and also Roshi Birdie Glassman. They are both gone now, but their Dharma in relation to socially engaged Buddhism and environmentally engaged Buddhism has touched the lives of so many people. And I also want to thank my first in-practice Zen teacher, and that was the Venerable Seungsang Sansanim. I learned so much from Sansanim, and coming to Korea, which is my third time here, I feel very much at home. You know, in the mid-1960s, a young Vietnamese monk came to my country to ask us to stop bombing his country. Of course, that was Thai, that was Thich Nhat Hanh. And when I encountered Thai as a young person in the mid-1960s, a person who had a lot of anger toward my own government, toward my society, I had this really powerful realization that one could not only be a social activist, but one could also be a contemplative. And not only that, but that bringing social action and meditation practice together was extraordinarily important. It was important because I, as a young person, recognized that I also was suffering from a similar anger that I was opposing in my own country. Another thing that really touched me in the teachings that Thai brought to our country in the 1960s was that Buddhism was pragmatic. It was practical. It made sense. It wasn't esoteric. It was accessible to young people and to people who were not familiar with Buddhist psychology
and philosophy. One thing that was clear to me as I began to study Buddhism and the life of the Buddha, and I think this is important for us to recognize, that the Buddha himself did not hold himself away from the truth of suffering in his society at that time. He flattened out the social system, if you will. He rejected the racist caste system of his time. He nurtured equality between the monk body. He nurtured also women entering into the Sangha. He ordained untouchables, so to speak, and of course that has had an extraordinary impact on India since the time of the Buddha. He ordained women. And so I stand up here as the only woman presenter, but I want to say I thank you for inviting me, and I'm looking forward to this event happening and there being a few more women's voices in our midst. The Buddha also took care of a dying monk, and in that he called his Sangha to actually address the fact that their rejection of this dying monk, Tisa, was a rejection of him. So there are many aspects about the Buddha's life that had to do with both social engagement and also social service. So the roots of this work, of what I call the Bodhisattva ideal, are deep in the history of Buddhism, not only in the life of the Buddha, but also reflected, for example, in the Jataka tales. Reflected also naming the Buddha as a bodhisattva in the Jataka tales, but also as a young person, as his life was in the process of spiritual formation. And in a way, the Jataka tales were a powerful incubator for the bodhisattva ideal, which was to touch Asia around the first century of the Common Era. Why is that important for us now? Sometimes, in some places, we lose the thread of compassion in our endeavor to actualize wisdom. And in some places, we have actualized wisdom with a small w at the cost of ignoring and neglecting compassion. And that is why I think this conference, this gathering, is so important today. It is to emphasize the value of practice, the value of working with the landscape of our mind, the value of waking up to what Thich Nhat Hanh has called interbeing, or what my teacher, Roshi Bernie Glassman, called one body. We are one body. We are here interconnected. We are here interdependent. We are one body. And of course, from the point of view of conventional Buddhism, the realization of the Bodhisattva ideal is through the perfections, through the paramitas of generosity, of virtue, of patience, of wholeheartedness, of concentration, and of wisdom. But you know, there are some other interesting aspects of the Bodhisattva ideal and the Bodhisattva attitude that I think are very relevant for our lives today. So, we know that the emergence of the Bodhisattva ideal during the Mahayana movement in the first century was an emergence that was characterized by inclusion. It included monks, it included nuns, it included lay people, it included the very old, it included the very young.
It included emperors. It included those who were impoverished. I remember one time I was talking with my good friend, the translator of Eihei Dogen, and a great calligrapher, Kazuaki Tanahashi. We were discussing the Bodhisattva ideal, and he said, anyone can be a Bodhisattva. And I realized that in my work with dying people, but even in my work on death row, in the prison system, in the penitentiary of New Mexico, there were moments when I would be with someone who was so deluded or so suffering so greatly, when I recognized they evoked in me, through their experience and connection with me, profound love and compassion. And I looked at them in a certain way as my teacher. And I remember once Thich Nhat Hanh said about people who were suffering like this, whether again dying in pain or on death row, a wounded Buddha, a wounded Buddha. You know, today, what we are seeing in many communities in the United States and in Europe is an increasing emphasis on the Bodhisattva ideal. That is to say, what it means not only to actualize a practice that is characterized by steadfastness, by wisdom, but also by engagement with the suffering that is around individuals, not only our own internal suffering. And I think this has touched the lives of many young people. I think this is really important for us to understand, that young people who engage in acts of generosity, in acts that benefit others or groups of others who are suffering, like refugees coming from Africa making their way into Europe, or like the people making their way across our southern borders in our country, seeking refuge from violence. When young people are engaged with communities that are suffering, their lives are given purpose and meaning. And many of those young people find their way not only to Christianity, but also to Buddhism, because they recognize that the Bodhisattva ideal is something that is guiding many communities in America. Earlier, we saw my good friend, Roshi Norman Fisher, who was the first one to speak in the conference. And he's written quite a bit about what's called the Bodhisattva attitude. What Norman has said is that the Bodhisattva attitude is an unshakable attitude of clarity that reflects our very character. And we're talking about our deepest values related to respect, to dignity, to compassion, to care. This is the essence, if you will, of the Bodhisattva attitude. It's our stance. It's our point of view. It's this essential atmosphere that colors our way of seeing the world, of seeing reality, of seeing our own lives within the context of our lived experience. It's an attitude that is saturated by what in Sanskrit the term is appamada. Appamada translates as conscientiousness and care. It is an attitude that is saturated by conscientiousness and care. So what I'd like to do is to share with you 7 kind of unusual powers of the Bodhisattva
that I think very much apply to our world today. And this has come in my experience of working with social and environmental activists, my experience of being arrested for protesting against the wars that my country carries out, protesting corporations that are extracting the natural world for profits, and in relation also to the racism and sexual violence in my country. Sometimes I've had to go to jail for holding up the mirror, even while I'm in my Buddhist robes, and saying, we must stand strong and send our voice down as people who want to renew humanity, not only in our society, but globally. So the first Bodhisattva power that I want to share with you today is this power of fostering interconnected communities of care. And I believe that is what we are doing today in this conference. This is the feeling that we have between our small group of speakers who come from different lineages in Buddhism. It is this feeling of friendship, but it's also these communities of care share a common value. Joy is the final act of insurrection. Joy is the final act of insurrection. And the seventh Bodhisattva, great power, is the power of imagination. This power is about the generosity of mind that is free from narrow views. The power of imagination as actualized as a social activist, as a bodhisattva, as a monk, as a nun, as a layperson. This power is about liberating ourselves and others from narrow views, including the fundamentalism within religious systems. The challenge, I think, before us as teachers, as practitioners, is to support others in realizing the Bodhisattva ideal. An ideal that is characterized by authenticity, that is characterized by kind of rawness, directness, that is wide open, that is free of views, that is joyful, that is intimate, that is also willing to be broken apart and also to learn from being broken apart and to repair ourselves in a way that we can more skillfully meet the suffering of this world. And to have the imagination not to strive for things being perfect, but as complete, as whole, and to really have the energy and the imagination to imagine a world, the natural world, the social world, the political world, the economic world, as healthy, as serving, as a means for bringing all to awakening. You know, I think about Jizo Bodhisattva, who goes freely, unafraid, into hell. Jizo does not hold back. The charnel grounds are where Jizo abides and invites others to actually jump into her sleeves in order to be liberated. I also think about Avalokiteshvara, who does not put their hands over their ears.
so that they don't have to hear the cries of suffering in this world, but actually hold themselves open, wide, ears wide open to hear the sounds of suffering of this world, and with life-giving hands turn toward the world in order to be of deep benefit to others in the act of doing whatever he can or she can to alleviate suffering. And I think about Samantha Bhadra, who's not self-righteous, but actually engages in kind and awakened action. And Manjushri, who's not caught in conceptual frameworks as a way to defend themselves against direct experience, but have the capacity to see clearly. They have the wisdom to perceive things as they are, with precision and beauty. Because the Bodhisattva teaches us that there really is no ground that we can stand on. There is radical groundlessness, radical uncertainty, but also each moment is full of possibilities. In studying the founder of our school of Buddhism in Japan, 13th century Ehe Dogen, who wrote in his Shobogenzo, once the heart is grasped, you are like the dragon when they gain the water, like the tiger when they enter the mountain. The Bodhisattva is at home no matter where they are. Whether it's the charnel ground of our prisons, the charnel ground of the train station where the unsheltered in Korea congregate, the charnel ground of our hospitals where people are dying, the charnel ground that young people face as they turn their attention to social media and lose themselves and each other, as they drift away from the experience of connection.